やはり今日本ではRIZINが一番大きな大会になってまして、先日もメイウェザーを、呼んでの試合とかやってたんですけれども、それをチャトリ CEO はどのようにご覧になりましたでしょうか。特にメイウェザー対朝倉未来という試合の感想をお伺いできますか。So I think RIZIN is a good Japanese level, but not world's best, and that's a big difference between one and the local promotion. I think RIZIN has maybe 2 or 3 fighters at his world level, but I think RIZIN's focus is more entertainment than the best in the world. One's focus is the best in the world. Mayweather is retired, and Asakura is nowhere close to the best in the world. He's very mediocre, in my opinion. Yeah. 日本人選手には物足りない部分もあるというふうにおっしゃってましたけども、実際どれぐらいその期待度が高くて、どんな選手に出てきてほしいかというのを改めて教えていただけますか。I think it's very important that a global organization like ONE comes to Japan and invests in Japan and gives Japanese athletes hope. And of course, our pay is the highest in the world. So when a Japanese athlete can see that there can be a lot of money made, like Shinya Aoki, Shinya Aoki is a very rich man. I think this gives inspiration to train hard, to make a full-time job. The problem is right now, a lot of Japanese athletes, they don't have a way to make a good income, a good strong future, based on the pay scale right now of the Japanese promotions, right? So it really needs a big organization, global organization like ONE to come and give inspiration, make sure that there's big money for the people to understand they can invest in this as a career, full-time career. 世界レベルの団体が日本に来て投資するっていうのは大事なことだと思います。日本人選手を見ていても、金銭的なところ、ファイトマネーのところで、ワンと比べると追いついていないというところで、選手がそこにコミットして稼いでいくっていうところではまだ選手も不安なところもありますし、なのでそうしたところでワンが来てきちんと選手に投資をして、ファイトマネーも青木選手を見て分かる通り彼はもうリッチですからというところがコメントありましたけれども、そうしてワンがこういうふうに、選手に金銭的にも支援していくことで選手たちのモチベーションを上げて競技力も上げていくというところが大事なのかなというふうにチャトリのコメントです。世界戦略を考えた上で今チャトリ代表が考えるワンを引っ張っていくような期待が持てる選手っていうのは今具体的にどういう選手に期待なのかですか。 So I believe the 2 best roster in the world is UFC and ONE. I would love to do champion versus champion. It's very clear if you look at the backgrounds of our athletes, over 170 of our athletes have world championship titles at the highest levels in the world across various disciplines before joining ONE in their prime. This is the highest collection of world championship titles in the world of any roster. I believe we have the very best roster in the world, the world's greatest strikers, the world's greatest grapplers, the world's greatest fighters. No other organization has this many world titles from prior organizations at the highest level in the world. まず最初にですね、ワンでは177選手、約80センチに及ぶ選手がワンに来る前に世界タイトルというのを持ってきています。それはIn their prime. それもすごい高いレベルの、世界タイトルを持ってワンに来ています。それがストライカーであり、グラップラーであり、みんな違う競技でありますけれども、世界レベルの選手が来ています。So too many fighters to name. I mean, if you look at the striking division, you have Superbon, you have Giorgio Petrosian, you have Chingiz Alasov, you have the list goes on and on. You have Rotang, you have just so many world level strikers. If you look at the grappling division, it's the Ruo Tolo brothers, Marcus Buchecha, Gary Tonin. We have the best grapplers on the planet. If you look at mixed martial arts, it's the same thing. We have Demetrius Johnson, who is still in his prime. But we have so many. It's too hard to tell. We have obviously an undefeated champion like Renier de Redder. I believe he would beat Adesanya very easily. Same weight division as Israel Adesanya. We have Anatoly Malyukin, heavyweight. I also believe he can beat Francis Ngannou, undefeated heavyweight. So, when you look at one's roster, so many fighters, the best in the world.
That's why I would love to do champion versus champion, UFC versus ONE, ONE versus UFC. たくさんいるので、一人だけ名前を挙げるのはやっぱり大変なんですけど、打撃で言えばスーパーボーン、アラゾフだったり、ペトロシアン、ボルタン、たくさんいますね。グラプロでいうロートル兄弟がいて、ブシェシャがいて、ドノンがいて、MMA で言えばデリターがいて、DJ がいて、マリキンがいて、こういうふうに選手たちがいて、UFC とこうワンが戦うのであれば、こういうチャンピオンがあれば面白い試合になると思いますし、いや、チャンピオンとチャンピオン、ONEと UFC やりたいです。私は絶対信じてる、私のONEの選手がすごいベストオブザベスト、世界中ベスト。